Good evening, Kenya. This is Kenya News Alert, Kenya News Alert Updates. I'm your host, House of Zulfa. Today is on 27th of January 2025. And we really apologize for the inconvenience. Tulisema tunakuja 5 na tumekuja saa 12. That is on us and we are really sorry. So let my co-hosts introduce themselves and then we get into it. Yes. Hi guys. This is Felix Andrew. Plain San Felix. In fact, I welcome you to our Kenya News Alert Updates. Hope tutaji enjoy na kujifahamia yaliyomo. Zulfa, how was your break? It was hectic, yes? Mbona? I'm going to say it was hectic. Sawa. I'm not gonna go into details, but it was hectic. So yes, okay, tuna apologize sana. Najua tulisema tutakuja saa 11, sawa. Ndio hapo hiyo hecticness inaingililia. Unaona? But we're gonna correct that. We wanna keep time. We wanna keep you people. We love you so much. Sawa. So wakinapita pole. Some of you are calling me asking me what's happening. But unajua wanadamu is human ama is binadamu is to error. Any can do. Okay, so kuna mtu ambaye nakumbuka Mr. Boris alikuwa ameuliza speech ya Onyonga. Sawa? Na alikuwa ameuliza wamesema nini kama wameongelewa Kisii. Si ndio naongelea Matiang'i. Yes? So would you please Mr. Felix mwambie yule Boris alafu kidogo Mr. Producer akiandaa zile video, because I know there are people who are joining us right now and they did not see the speech of Mr. Gachagua. Let me tell you, that speech will go down in history as their speech. Si ndio? So ebu mwambie. Gachagua aliongea. In fact aliongea sana. Na truly his information was very strong. Yeah, it was very strong. I think producer anafaa kuitafuta. Atweke. It was very strong. In fact, tena aliongea sana. Kwa wenye walikuwa very careful, walipata some of the information. Some of the information which was very sensitive. Yes, Zulfa. Ulisikia? Of course I did. Sawa. Lisikiza ile speech and I want to say that Mr. Onyonka it has been one of the people who have been speaking the truth from the government. Sawa? So as namuomba bwana producer airegelee tena. Ndo bwana Boris aweze kusikiza hiyo speech. He spoke. In fact, I'm going to tell you, you wanted to know if he had messages from MATIANG'I. Yes. And him being there kwenye hiyo launch ya DAPK, it was like him representing Mr. MATIANG'I. Sababu I'm told that Mr. MATIANG'I wali launch inaitwaje candidacy ya MATIANG'I in Kisii, and anampigia bado debe. So it was a good speech. So Mr. Boris iskize. And then now there was Mr. Gachagua. That is what I'm excited to really talk about that speech of Mr. Gachagua. Because damn. In fact, I've been saying something. Unajua kuna wale mablogger, sawa? Wale mablogger ambao wamekuwa wakifanya hizo kazi. I'm gonna read it. Kuna moja nimetumia Wahome Thuku. These were the bloggers of the government. Sawa? Anasema hivi Mr. Wahome Thuku. Anasema ya kwamba in 2021 to 2022 when we were blogging for Baba, we faced one reality. The ruthlessness of one man called Rigathi Gachagua. Everyone knew that Gachagua on a mic could demolish Uhuru and Baba combined. He has the language and the brilliance, so we had a duty to make him look bad. We also knew he would be the first one to break ranks, with Ruto being stubborn. The Gachagua we have now is the one who has gone through fire and has an easy task. He has received a standing ovation at the opening of Chui House. If he is the one who will go on campaigns against William Samoei Ruto, rais ataona moto. What do you say about that? Huyu ni mtu ambaye alikuwa anafanya blogging. This is a person who used to do blogging for Azimio. Sawa? And what?
and baba, si ndio? What do you think about that speech? Sababu huyo baba, yani kuna memes already they are flying around of him milking a lion. So and I don't know, and sitting on a porcupine. Sawa, already Wakenya washenge into it. So Mr. Felix, Yes. this person who speech yake in like less than 30 minutes, I'm gonna say less than 30 minutes, he has spewed fire mpaka watu wakasimama. And let me tell you, I told you, if you see, ukiona umebonga ama umefanya kitu watu wamesimama, they have stand up and clapped for you, ovation. Man, you are the thing, you are it, Felix. So my dear, That guy is very, 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 very serious with his politics. Na in fact angekuwa mtu mwoga, haezi fanya hizi. Una get. But the fact is, he knows what he's trying to do. yes. Yeah. Si kwa natarajia like after hata akienda nyumbani, bado anaweza kuwa na this courage ya kuongea hivyo by the way. Tumepata hiyo speech. Ndio anashughulikia. Ndio anashughulikia. Okay. Na pale Peter Kimani anasema Rigathi has completely dismantled Ruto and the government today. The son of Mau Mau. Yes. I like that language. Napenda hiyo language Peter umeanza kuongea. Sawa? The son of what? Mau Mau is milking a lion while sitting on a porcupine. Yes? Would you please like elaborate that, Peter? Ebuto, what does that really mean, you know? Tueleze hiyo kitu. Do you love the Mau Mau people? Mr. Felix? Yes. Because me, I am obsessed with one man. And I always talk about that one man. Mr. Dedan Kimathi. I see. That guy did a wonderful job. Alijisacrifice. Hadi anaenda kupigwa bullet. Kwa shot. Mwogopa design mpaka walimzika na amevaa zile pingu. Imagine that. Na utapata kukunja kuna wanaume ambao hawajifungwa pingu. And they are there, comfortable, sitting. Felix, have you ever been kwa hizo vitu wewe? Mimi sijawahi yako pingu. Hizo bangles. Enda ukalale tukiongea. Hata sijaitamani. No. No man. Sijaitamani wallahi. Mimi nakwambia ukweli. Hizo vitu mimi hata zinakaa very, very weird. Tumewekwa sasa wewe ni kika criminal. Unawekewa hizo vitu kama criminal. Kwani hapana bwana. Let me tell you something. Sam. Kuna mtu ambaye alikuja akasema ya kwamba we have freedom fighters now. Only that they won't go to the bushes. They are fighting in the streets. Sawa? They have Joseph Kimani what is XD? Ati? Atumapo XD. I don't know what XD. Yes, what is that? I don't know what that is. Please elaborate. Ex-deputy. Maybe. XD. Yeah. Ex-deputy ama. I don't know what it means. Sawa? So, are you trying to refer to ex-deputy ama you have got something else? Bro, come on. But the fact is, umze sijui wa Kenya. Anyway, wa Kenya wenye tuko live sasa nataka sasa to discuss, unaona? Hebu tufanye tuelewe. Umze ni asimame ama support Matiang'i. What is your thought? Zulfa, tuanze na wewe kwanza. Mimi nilishasemaga stand yangu kitambo sana. Stand yako ni gani? I told you asimame tu avai. I would vote for him more than I could vote for Matiang'i. I would really prefer him being there because he's that person. He's that man. That man who is principled. That man who has integrity. That man who will speak the truth no matter what comes. That is our Dedan Kimathi now. Ndo huyo sasa. So, yeah. What is your stand? Unajua Zulfa, kuna vile, okay. The fact is,
anaweza simama, because unajua contesting is ever free to anybody. Any Kenyan. See anybody, it never meant that anybody kama utoke sijui ni wapi kutoka ndani ya miti ukuje tu ukuje, hapana. Kenyan na umekuwa qualified, age nini requirements zote zenye zinahitajika, still you can vie. Unaona? So contesting is just there for anybody, you see. So the fact is umze akisimama pia italeta form, asiposimama pia si shida, kwa sababu pia hakuna plan. But now hii design yenye kaa leo, by the way, alirusha moto vibaya sana kwa speech yenye aliongea. Uliona vile wazee walikuwa wanatoa kofia? Yeah. Why do you think unadhani mtu anaweza ongea kitu hadi mtu atoe kofia hivi? Si nimekuvulia. Nimekuvulia. Ushisikia nimekuvulia nguo. Ndio hiyo sasa. Zikanyagia. Ati? Nimekuvulia nguo. Sawa? Ndio hiyo sasa. Sio kuvulia nguo unafikiria. I'm saying nimekuvulia nguo zikanyagie. Yaani like wewe sasa unaenda dunia yako though. Anyway. No, Zulfa, tusikie kwanza maneno yenye alitamka. Yes. Yes. Wacha tusikie maneno yenye alitamka, alafu niambie aje the probability of President Ruto kwenda kurudisha Gachagua moods iko percentage gani? Honorable members, senators, MCAs, and all leaders present, God is good and all the time. Nisalimieni kwa hewa, Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Party leader Eugene Wamalwa, let me also offer my congratulations to you, your NEC and the party of DAP for the unveiling of your offices here today, and I'm honored to have been invited because it's a great milestone in our democratic process, and as we embark on a journey to liberate this country from bad governance, corruption, and dictatorship. And I am very elated to join this team of distinguished leaders in this country who have played a significant role in our democratic process. I have come with many senators and members of parliament who we work with as a way of showing our solidarity with this team. I want to give my commitment and that of my team and our supporters, and there are many, they are in millions, that we are part of this team and we'll walk this journey together, liberate this country, and we shall make whatever sacrifices necessary to make sure that William Ruto is a one-term president. People have short memories. President William Ruto has a very short memory. This team here, we sat with him in my house and we assured him that he'll be president and we'll do whatever it takes to make sure he is president. And we worked very hard. And we took him to State House. And when he reached there, he put aside everything we had agreed on how we need Kenya to be. We had 47 economic charters with each and every county agreeing on the economic interventions that will be required for each county. He put them aside. We had agreed on the payment of pending bills for our business community to bring money into circulation. He put that one aside. We had agreed on the bottom-up economic model of putting money into people's pocket. The minute he reached State House, he changed course. He got a small team of economic advisors and came up with a very brutal program of removing whatever little money was in people's pocket from their pockets. Along the way, I could not agree with him.
I couldn't agree with him because I'm a very principled person. And I told him, boss, we have lost focus. This is what we told the people of Kenya. We had assured the people of Kenya that we will never carry out evictions and demolitions that are inhuman. And when he made a decision to evict people from Nairobi River along the line, and the Nairobi River Commission was in my office and he asked me to lead that program, I told him I can't do it because it's against my principle. And he said, you must do it. When we had the Finance Bill 2024, I was a lone voice in cabinet telling him, listening to the people of Kenya, they will not accept this finance bill. And it will leave us with an egg on our face. He became intolerant. He became dictatorial. And the government that he leads is a one-man show. I can tell you today, all those ministers you see there, they are flower girls. I was the only man in that cabinet who could stand up and tell him, hey boss, no, this can't work. And that's why he needed me out, so that he can put a protege and other fellows just to say, yes sir, yes sir. It's a praise and worship choir for the president. And I couldn't fit in that choir. I couldn't fit in that choir. You know, and he is very bitter, extremely angry, irritable, that for a whole 6 days he's just abusing me in Western Kenya. Rigathi Gachagua is not a road in Webuye. He is not a hospital in Vihiga. He is not a water pan in Kakamega. He is not a slaughterhouse in Bungoma. President of the Republic of Kenya has gone to Western for 6 days, just talking about Rigathi Gachagua, occasionally Kalonzo Musyoka, because he is bitter that his voting bloc, the one that made him president, the Mount Kenya bloc, is gone and gone and gone forever. And I told him, it is his own undoing. I told him, don't touch the mountain. See the Bible. If you read the Exodus, I told him, don't. Many times. But it's because he has some young MPs he moves around with. Young boys who are born in towns and brought up with Stererak. They don't know the community. So they tell him, no, it's okay, no problem. Mulima ni yako, wewe ulikuja huko mwenyewe. Hawa watu ni wako, hata ukitoa huyu weke huyu hakuna shida. Nikamwambia mimi ni mzee. Hawa watu mimi nawajua. These fellows on the mountain, they hate betrayal and they hate deception. Because of what Mzungu did to them, they hate betrayal. And you yourself, President William Ruto, you are a beneficiary of my community's distaste for betrayal. When they decided that Uhuru Kenyatta has betrayed you, they turned against Uhuru for betraying you in their view and voted for you. And you are not one of them. They hated one of their own to support you, and you are not one of their own. If you betray one of their own, you will tell me the story. Today, as we speak, his messages of condolences are unwelcome in the mountain. And you know that's the lowest it can go. You know funerals are very solemn. In my community where I come from, even if it is suspected you had a hand in the death of the person being buried, people still allow you to come and even give condolences. When people say they cannot listen to your condolence, you know it's over. The other day we were in Embu, and they are trying to blame Justin Muturi Bidan because the people rejected his condolence message. The president wrote him abusive messages the whole night, threatening to sack him. But even if you sack Bidan Muturi, nothing will change in that area. Nothing. And I told him, and he cannot say I did not tell him. Because me, I'm an honest man. I sat him down and I said, boss, you believe my now, why he's annoyed is because 47% of his support, 4 million votes, iko nje. Sasa anategemea ati Raila akienda AU, he can transfer zile zake. Zile za Raila zilikuweko za Wiper, they are not there. Ile ya Mlembe is not there.
Hii ya Kisii is not there. Huyu jamaa amekwama. Amekwama. And I can tell you, because I know him, he is cornered. Kazi yetu rahisi sana is to stay together and unite our people. Mimi naomba jamii ya Mlembe. Amekuja huko anaita mimi mkabila. Ati ndio mimi nisisaidie nyinyi. Siku nilimsaidia hakujua mimi ni mkabila. When we voted for William Ruto, we knew he's not a Kikuyu. 87% of my people voted for him. We knew he's not a Kikuyu. 13% voted for Raila Odinga. We knew he's not a Kikuyu. We had our own candidate called Wahiga Mwaura. We never voted for him because we are not tribal. Saa hii ameona tunashikana na watu ya Wiper. Ameona tunashikana na Mlembe Nation. Na hapo Mlembe Nation ndio naona amekwamia hapo. I think it's his last hope. Sasa anakuja huko kusema ati mimi ni mkabila, ati ndio msinikaribishe tusifanye pamoja. President William Ruto, hear it from here, Chui House. The same way Mulima ilisaidia wewe, it is possible tunaweza saidia hii watu ya Mlembe. It is the same way tunaweza saidia huyu Kalonzo. Na sisi hatuna contract na wewe. Deni yetu na wewe tulimali. We had intended to pay you in 2 installments. Tukakupatia the first installment, ukagusa Mulima. Hiyo deni ikafanya nini? Kaisha. We owe you no debt. So, anaenda pale Western, anasema tumefukuza huyu Rigathi Gachagua, and he is corrupt. William Ruto, my friend, do you have the moral authority to talk about corruption? And we sympathize with you because juzi kumekuwa na opinion poll on the most corrupt person in the world. And we are unhappy that you are rigged. Instead of giving you number 1, they give you number 2. Let me say, I want to say, let me say, President William Ruto could not agree me to stay in government because I could not agree to corruption. The State House of Nairobi is the real center of corrupt activities. And there are two, watu wawili, moja anaitwa Adil na mwingine anaitwa Jayesh. These are the conveyors of corruption in this country. Na ndio watu wenye she and sha. Ndio wale watu ya Adani. Na hao watu wakija kuona rais, hata ukiwa deputy president na minister, utamongoja hapo saa 5 akiongea na hiyo watu wakipanga hiyo mane. So Mr. President, be an honest man. Look for a mirror before you talk about corruption and look at yourself. If you think the people of Kenya are very intelligent, Rigathi Gachagua has not been associated with any scandal in this country. So wewe unaenda pale unasema he is incompetent. In matters incompetence, Mr. President, I tend to agree with you to a certain extent. Serikali yako ni ya uongo, kutenga, kudanganya watu. Uliandika mkataba na watu ya Western, ukamjema utajenga 1000 kilometers, hujajenga. Umekuwa hapo juzi unafungua transformer. Wewe mimi ulitaka nikusaidie kudanganya wa Kenya. In matters kudanganya wa Kenya, Mr. President, I'm incompetent. Absolutely. I accept. Because hiyo alikuwa anataka tuende ku-launch barabara na anajua hakuna budget, tukitoka matinga inafanya nini? Sasa hiyo ndio kazi rais anataka nimsaidie. Ndio anasema huyu haelewi programu za serikali. Sasa kwenda kupeleka matinga ukijua hakuna kazi inafanywa, hiyo ni programu ya serikali. He was telling me to go and defend Adani.
Tulikuwa na Eugene Wamalwa, huyu mheshimiwa, na Onyonga kwa mazishi Kitale. Huyu Onyonga akaamuka, akalima serikali mambo ya ndani, na mimi nakaa tu pale. I don't want to nod because I'm still in office. That Adani thing is the worst form of corruption in this country. So mimi nilipoamuka, I never responded. So one of the PAs ya mkubwa akanipigia simu. Mtu yuko huko, mtu ya 36. Wewe ni deputy president ya sangapi? Maana ya deputy president, you speak last. Dio ile maneno yote iko baya serikali ukanu. Kwa nini huyo Nyonga alilima serikali mambo ya ndani and you are not defending? Nikamwambia I cannot answer you. Tell your boss to call me. So president amenifikia, nimemwambia mimi siwezi. That thing is corruption. I cannot defend it, Mr. President. I cannot. That is why he is saying I was not defending government programs. Sasa corruption, is it a government program? So wanasema ati I'm incompetent. Hii mtu hakuna kitu anaelewa. Sasa kama serikali ni wizi tupu, sasa what is there to defend? Walinipeleka Senate ati nimekataa watu watolewe Nairobi River. Walinishitaki nimekataa watu wafukuzwe Marigiti Market. Those are things I could not do. Ukiangalia hii maneno ya affordable housing, it is the worst fraud against the people of Kenya. And it's good today I tell the country. And those are things he was telling me to go to TV to defend. I told him I will not. Mimi pia nikichwa ngumu. That housing, initially we believed in the president. That ni ya kuleta ajira, nini, maneno kizungu mingi. We looked okay. Until it came to my attention, it has nothing to do with housing. Ni biashara. Ya kwamba PS wa housing. Ukitaka kujenga affordable housing, you must go and sign a subcontract na kampuni ile tauza simiti na chuma na mabati. Na hiyo kampuni watu wale wakubwa zaidi Kenya wako ndani ya wapi? So this housing levy inatolewa kwa watu ya Kenya is to make sure these houses are going on. Ndio hao wauze simiti, wauze chuma, wauze mabati. That is what the president is accusing me of not understanding and being incompetent. Sasa mimi nauliza, na mimi nataka niseme, I want to assure the people of Kenya, this team I see here, and when I listen to the people of Kenya, because I listen a lot, once a new government is sworn in, that housing levy will have to be abolished so that we restore the dignity of the payslip. The dignity of the payslip. Wakenya wamehangaishwa zaidi. Na nimeona mpaka yule mkubwa ya wafanyikazi amekuwa ameingia kwa hiyo praise and worship team. Watu nakazwa mambo ya NSSF, mambo haongei. Kazi yake ni praise and worship. Those are the things sisi ambaye tumeshindwa kufanya. So finally ndio nimalize, because I wanted to tell the president, usidanganye wa Kenya. Useme ukweli, tulikosania corruption because wewe ndio unaeneza corruption na watu yako. Na it is impossible to make any progress in this country unless we sort out this country in terms of leadership. We'll sink lower and lower. Finally niambie watu ya Western, because mimi naona huyo jamaa amekwama hapo kwenu. Nyinyi mko na bahati that we are here to advise you. Alienda kwenu siku 6. Kwetu he was there 6 days out of 7 every week. Hakuna kanisa hajaingia. Hakuna barabara hajui kwa jina. Hakuna soko hajui kwa jina. And you would memorize, we are very impressed. Anataja barabara, Wakikuyu wanasema These men called a community that has pride, a community that's hardworking, that is rich. Watu wamesoma. He called all of us, our bishops, our reverends, our pastors.
hata huyo Waititu na mimi Rigathi. He called all of us. Alikuwa anakuja kuangalia osho. Sasa anakuja kwenu msangalele. Mwimalamu. That is the same script. Nyinyi mkikubali mtalia kile watu ya mlima wanalia. All this. Hiyo yote ni utapeli. All those things is promising he will not do anything. He promised us atatubalizia barabara ya Mau kwisha. Nitajenga hii. So today he does not come to our place. The last time alikuja pale Embu in November, alijaribu kuweka uongo ya housing. Washirika wakabuka wamwambia tutaki uongo hapa tena. Hiyo mambo ya uongo peleka huko Western. Akajaribu kuongea mambo ya SHA, akaambiwa hatutaki uongo. Kwetu amejulikana na ndio humuone huko. Na hata akija atakutana na watu. So nyinyi watu ya Mlembe msituangushe. At least you have the benefit of free advice from victims of deception. Sindio? Simuko na free advice. Yeah? Sasa yeye halali ati nimekaa pale wa Mnyoro. Mimi nakaa tu chini ya miti. Yeye hako juu ya gari. The reason President Uhuru Kenyatta alikuwa ametuambia muachane na hii mtu. But he never gave us a reason. Na hapo alitukosea. So kama angetuambia what I know today, hatungekuwa hapo. Also the choice he was giving us was also not acceptable. So pale nimekaa pale, I'm doing things differently from Uhuru Kenyatta. I'm involving the people who is William Ruto. That is why he is unhappy. Mimi nakaa pale watu wanaeleza watu naeleza, wanasema imetosha, wanatoka wanaenda. Nakaa pale na mapasta na waeleza, wanachukua Biblia wanatoka wanaenda. Pale nimefunga 100%. Hata kupata agents, hatapata agents ya kusimamia kura yake. So nyinyi viongozi wetu, tafadhali naomba pia Eugene Wamalwa and your team, and then unite. Don't agree to be divided. Mimi alitaka kugawanya mlima east and west, nikamkataza. Akajaribu kugawanya counties, nikamkataza. Don't allow it. Mulembe Nation, you have 5 million votes, nendeni muunganishe. Stephen Kalonzo Musyoka pale Lower Eastern 4 million, nenda uunganishe. Mimi pale sasa ilikuwa 6, nataka nisukume mpaka 8. Sasa Matiang'i waende wasukume pale 2 million. Sasa tukifikisha 15 tuketi. Si ndio? Si tutaketi? And we must not let the people of Kenya down. They were asking, wewe, wananiambia, wewe Rigathi, tenda tafuta marafiki. Kama huyu mtu ametuumiza namna hii first term, kwa bahati mbaya akirudi second term, tutakuwa tunavaa vinyasa. Sasa nyinyi tafuta marafiki, mtafute formula. Na hatutaki kujua ni nani. Mkuje mtuambie formula ni? So we shall be selfless as a team. We shall be selfless. And let us not approach this election with a predetermined mindset. That lazima ikuwe ni mimi ama ni mimi. Wacha tuseme tuko na kibarua ya kungoa hii jamaa. That is the first objective. Let us consolidate our votes, consolidate. Uzuri, payslip holders are 3 million. Na kila, every payslip holder has a minimum influence of 2 people. Those are 9 million people who have a personal issue with William Ruto. Sasa, ongeza Gen Z. Maneno imeisha. So, and I want to, as I sit down, I want to ask our Gen Zs, please, you are doing a very good job, our sons and daughters, on the social media, keeping this guy in check. Continue. But that is not enough. You must take IDs and register as voters. Because the final transformation of this country will happen on the ballot box. Not on a smartphone. The smartphone will create the awareness and create the necessary mood and mobilize people. But the actual transformation of getting the right leadership will happen on the ballot. So we want to ask the Gen Zs and the millennials, please take IDs, register as voters,
and continue what you are doing on the smartphone. Now you are doing a good job. Huyu jamaa halali. Even he was accusing me ati mimi ndio naongoza Gen Z. Nikamwambia president, that's a good wish. If I'm the leader of Gen Z, I'm a very strong leader in this country because it's a serious force. So leaders hawa ni wapongeze. This journey is not for the cowards and the faint-hearted. This man is angry and therefore dangerous. I must tell you. Alituma watu Limuru walitaka waniue. Mungu akanisaidia. Siku ingine ametuma askari anitupie tear gas. Siku ingine ametuma criminal gang kuumiza bibi yangu. What he must know is that some of us, and he knows as well, of course he is forgetting, when the fourth administration was against him and persecuting us, we stood with him and never feared. Si watu ya kuziwa uoga, hata tukiuziwa hatuna pesa ya kununua. But I want to tell these leaders, you must be steadfast. You must be on the right side of history. And with these two great leaders, and Matiang'i and the others who come on board, we'll work together. Na tutasaidiana. We'll continue consulting, tutatembeleana. Hivi karibuni, we are also going to unveil our movement. And it's a serious movement. And it's a national movement, but the home of the mountain. Just like every party has a certain home. It's a national party, but with a home. Watu ya mlima wamesema sisi tulienda harusi na gari ya mtu mwingine. Kufika kwa mtu tukaambiwa tushuke. Sasa tunatafuta gari yetu ya kwenda harusi. Sasa kila iko magari hapa. Sasa tutakutana kwa harusi, Mercedes iko, Range Rover iko, imejaa wapi? Pale. This UDA, when I make my announcement in another few weeks, will be a shell. It will be a shell. There will be nothing. Ulifukuza sisi, tumetoka na watu wetu wote. There will nobody, even people are impatient. If you know the pressure I am under to announce the vehicle, I am not sleeping. People are impatient and they don't want to see anything yellow. You know? So, sisi tutauda gari yetu. Na itakuwa ni gari kubwa na ya Wakenya wote. Na tunataka tuungane pamoja na hao wengine tupange Kenya. And we mean well for this country. Na mtu asikuambie ati sisi ni wakabila kwa sababu tunaunganisha nyumbani. You would be stupid to go to the national table before you organize your house. Lazima kila mtu apange nyumba ya. Alafu ndio tuketi kwa meza ya Kenya, si ndio? So we must all organize our houses so that tutengeneze nyumba hii, tutengeneze hii, tutengeneze hii, tutengeneze hii. Yeye is bitter kwa sababu hii yangu alikuwa anafikiria ni yake. Sasa amejua si yake. Sasa ako na machungu. Na there is nothing we can do. Hatuwezi msaidia, pole. Wewe omba Mwenyezi Mungu, huyu mzee aende EU kama he can give you his base. I don't know whether loyalty is transferable. Whatever he can give you, you see what to do with it. Hii ya Western naona kama imeenda, Ukabani imeenda, ya Kisii imeenda. Sasa pale kwake tutapambana. Hata sisi tutakuwa hapo. Baba akienda, ile tabaki pale tutangangania na wewe. There are some guys who came to see me from Siaya. Wanasema, they came to my house. Wanasema, sikia, tukiji. Sisi, our loyalty is not transferable. Sisi ni watu ya baba. Akishaenda AU, tuko free. Na sisi vile tunaona yeye ni mtu ya kusema ukweli, tunaweza enda wa. So, even that Nyanza, baba akienda, will be there also. Because there are also people who want to join the rest of Kenya. So mimi nimefurahi sana and thank you very much, na tumeshukuru DAP Kenya. Continue consolidating until Governor Natembea asiuziwe uoga, na hata akiuziwa asinunue. You know they were saying that when they impeach me at I am finished at 2 weeks, alidanganywa na vijana hapo hii ya town. Hii mlima, they have no use for any leader who is not having a position. Tukitoa huyu wanawachana naye, wanachukua yule mpya. Sasa kila siku wanaongea juu yangu. Na bado waacha tuweke gari, tuungane na hao viongozi and then tutembee. Na mwaka hii ya 25 ndio ya kujipanga. 26 ni si ndio? Hii 25 tupangapange and we'll agree.
so that we have enough members of parliament. We'll sit down so that we don't compete against each other. Kama hii Nairobi we have 17 constituencies. Nilikuwa nafanya hesabu, naona between this team we can take 15 out of 17. Hii governor ya Nairobi tutachukua asubuhi mapema. Asubuhi mapema. Within this team here, we just sit down and do proper arithmetic. Nakuru, everywhere, Mombasa, we'll sit down so that we don't fight against each other. Tutapangana vizuri, ndio tuone maisha itakaa namna gani. Otherwise, I want to say thank you very much. May God bless. Finally, niambie watu ya Western. Because mimi naona huyo jamaa amekwama hapo kwenu. Nyinyi mko na bahati. That we are here to advise you. Alienda kwenu siku 6. Kwetu he was there 6 days out of 7 every week. Hakuna kanisa hajaingia. Hakuna barabara hajui kwa jina. Hakuna soko hajui kwa jina. And he would memorize. We were very impressed. Anataja barabara, Wakikuyu wanasema These men called a community that has pride, a community that's hardworking, that is rich. Watu wamesoma. He called all of us, our bishops, our reverends, our pastors. Hata huyo hijitu na mimi Rigathi, he called all of us. Alikuwa anakuja kuhadharia osho. Sasa amekuja kwenu msangalele mwalamu. That is the same script. Nyinyi mkikubali mtalia vile watu ya mlima wanalia. All this hiyo yote ni utapeli. All those things promising he will not do anything. He promised us atatubalizia barabara ya Mau kwisha. Nitajenga hii. So today he does not come to our place. The last time alikuja pale Embu in November, alijaribu kuenda uongo ya housing. Washirika wakabuka kumwambia tutaki uongo hapa tena. Hiyo mambo ya uongo peleka huko Western. Akajaribu kuongea mambo ya SHA, akaambiwa tutaki uongo. Kwetu amejulikana na ndio humuone huko. Na hata akija atakutana na watu. So nyinyi watu ya Mlembe msituangushe. At least you have the benefit of free advice from victims of deception. Sindio? Simuko na free advice. Yeah? Sasa yeye halali ati nimekaa pale wa Mnyoro. Mimi nakaa tu chini ya miti. Yeye hako juu ya gari. The reason President Uhuru Kenyatta alikuwa ametuambia muachane na hiyo mtu. But he never gave us a reason. Na hapo alitukosea. Na kama angetuambia what I know today, hatungekuwa hapo. Also the choice he was giving us was also not acceptable. So pale nimekaa pale, I'm doing things differently from Uhuru Kenyatta. I'm involving the people who is William Ruto. That is why he is unhappy. Mimi nakaa pale, watu wanaeleza watu, naeleza, wanasema imetosha, wanatoka wanaenda. Nakaa pale na mapasta na waeleza, wanachukua Biblia, wanatoka wanaenda. Pale nimefunga 100%. Hata kupata agents, hatapata agents ya kusimamia kura yako. So nyinyi viongozi wetu, tafadhali naomba pia Eugene Wamalwa and your team, and then unite the Mlembe nation. Don't agree to be divided. Mimi alitaka kugawanya mlima east and west, nikamkataza. Akajaribu kugawanya counties, nikamkataza. Mlembe nation, you have 5 million votes, nendeni muunganishe. Stephen Kalonzo Musyoka pale Lower Eastern 4 million, nenda uunganishe. Mimi pale sasa ilikuwa 6, nataka nisukume mpaka 8. Sasa Matiang'i waende wasukume pale 2 million. Sasa tukifikisha 15 tuketi. Si ndio? Si tutaketi? And we must not let the people of Kenya down. People asking, wewe, wananiambia, wewe Rigathi, tenda tafuta marafiki. Kama huyu mtu ametuumiza namna hii first term, kwa bahati mbaya akirudi second term, tutakuwa tunavaa vinyasa. Sasa nyinyi tafuta marafiki, mtafute formula.
Na hatutaki kujua ni nani. Mkuje mtuambie formula ni? So we shall be selfless as a team. We shall be selfless. And let us not approach this election with a predetermined mindset. That lazima ikuwe ni mimi ama ni mimi. Wacha tuseme tuko na kibarua ya kungoa hii jamaa. That is the first objective. Let us consolidate our votes, distinguished leaders in this country who have played a significant role, distinguished leaders in this country who have played a significant role in our democratic process. I have come with many senators and members of parliament who we work with as a way of showing our solidarity with this team. I want to give my commitment and that of my team and our supporters, and there are many, they are in millions, that we are part of this team and we'll walk this journey together to liberate this country. And we shall make whatever sacrifices necessary to make sure that William Ruto is a one-term president. People have short memories. President William Ruto has a very short memory. This team here, we sat with him in my house and we assured him that he'll be president and we will do whatever it takes to make sure he is president. And we worked very hard. And we took him to State House. And when he reached there, he put aside everything we had agreed on how we need Kenya to be. We had 47 economic charters with each and every county agreeing on the economic interventions that will be required for each county. He put them aside. We had agreed on the payment of pending bills for our business community to bring money into circulation. He put that one aside. We had agreed on the bottom-up economic model of putting money into people's pocket. The minute he reached State House, he changed course. He got a small team of economic advisors and came up with a very brutal program of removing whatever little money was in people's pocket from their pockets. Along the way, I could not agree with him. I couldn't agree with him because I'm a very principled person. And I told him, boss, we have lost focus. This is what we told the people of Kenya. We had assured the people of Kenya that we will never carry out evictions and demolitions that are inhuman. And when he made a decision to evict people from Nairobi River along the line, and the Nairobi River Commission was in my office and he asked me to lead that program, I told him I can't do it because it's against my principle. And he said, you must do it. When we had the Finance Bill 2024, I was the lone voice in cabinet telling him, listening to the people of Kenya, they will not accept this finance bill. And it will leave us with an egg on our face. He became intolerant. He became dictatorial. And the government that he leads is a one-man show. I can tell you today, all those ministers you see there, they are flower girls. I was the only man in that cabinet who could stand up and tell him, hey boss, no, this can't work. And that's why he needed me out, so that he can put a protege and other fellows just to say, yes sir, yes sir. It's a praise and worship choir for the president. And I couldn't fit in that choir. I couldn't fit in that choir. You know, and he is very bitter, extremely angry, very irritable, that for a whole 6 days he's just abusing me in Western Kenya. Rigathi Gachagua is not a road in Webwe. He is not a hospital in Vihiga. He is not a water pan in Kakamega. He is not a slaughterhouse in Bungoma. President of the Republic of Kenya has gone to Western for 6 days, just talking about Rigathi Gachagua, occasionally Kalonzo Musyoka, because he's bitter that his voting bloc, the one that made him president, the Mount Kenya bloc, is gone
and gone forever. And I told him, it is his own undoing. I told him, don't touch the mountain. See the Bible. If you read the Exodus, I told him, don't. Many times. But it's because he has some young MPs he moves around with. Young boys who are born in towns and brought up with Sererak. They don't know the community. So they tell him, no, it's okay, no problem. Mulima ni yako, wewe ulikuja huko mwenyewe. Hawa watu ni wako, hata ukitoa huyu weke huyu hakuna shida. Nikamwambia mimi ni mzee. Hawa watu mimi nawajua. These fellows on the mountain, they hate betrayal and they hate deception. Because of what Mzungu did to them, they hate betrayal. And you yourself, President William Ruto, you are a beneficiary of my community's distaste for betrayal. When they decided that Uhuru Kenyatta has betrayed you, they turned against Uhuru for betraying you in their view and voted for you. And you are not one of them. They hated one of their own to support you, and you are not one of their own. If you betray one of their own, you will tell me the story. Today, as we speak, his messages of condolences are unwelcome in the mountain. And you know that's the lowest it can go. You know funerals are very solemn. In my community where I come from, even if it is suspected you had a hand in the death of the person being buried, people still allow you to come and even give condolences. When people say they cannot listen to your condolence, you know it's over. The other day we were in Embu, and they are trying to blame Justin Muturi Bidan because the people rejected his condolence message. The president wrote him abusive message. Okay, so Zulfa, yes, wenye macho songa langu jicho hawambiwi watazame, na wenye masikio wasikie. Hawambiwi wasikie. Umesikia maneno ya huyo mzee? Yep. Unaweza sema nini? Naweza sema, let me read the comments, okay? And then I can say what I am saying. Let me read the comments pale, sababu pale kwa comment section nimeona kuna nini. Okay, tulikuwa tumefika wapi? So tulikuwa tunasoma ya Peter na ya Joseph Kimani, tukaenda kwa Kim akasema, akamuuliza Peter. Peter, deadline ya kusave huwa ni miaka ngapi? I am growing old man. So utamjibu tukiendelea, sawa? Peter Kimani akamwambia at Kim wewe haina shida, client in quotes is a government official, akona pension, usikue na short memory kama Kasongo. Then one day unajua alikujaga akatuzoesha alafu sijui akapotelea wapi. Akamwambia Rigathi, I think anamwambia finya kabisa. Okay? Kuna Gypsy, kuna hi Gypsy, anasema hi KNTV, hi Gypsy. You know, I said I love that name. Then akamwambia one day hi, wakasalimiana. Then Peter akasema one day huyu ni dose ya Kasongo. Sawa? Then one day akamwambia Kimani kabisa, wakajibiana pale. I'm trying to read. So unajua kuna mahali ambapo, sawa? That Mr. Ruto was so much in church, si ndio? Yes. So one day akasema karibu apewe vitenda kwa kanisa. Ati karibu apewe nini? Apewe vitenda kwa kanisa. Yeah. Karibu. Alikuwa anasema sijui ni mwadhani ya gosho. And then Peter akamwambia one day Gachagua in a mic is dangerous to Kasongo, we shall arrest him. And then one day wasema msangalele, I don't know msangalele is what? I don't know what that is. So Gypsy was Peter Kimani was here for live of the unveiling of the new party DAP K. Thank you. Then Kim was Peter Kumbe, my good friend Mudhoni Mukiri was ahead of time. Manthani Agoncho, I don't know what that is. So so Peter Kimani is like Kim how one time is like ataki kujua ni nani. Then Peter Kimani is like Gachagua is not greedy. That's why he said it's not a must. Sawa? Consolata
gichuche. Mi Zulfa niko na kitu hapa nataka ma viewers. Yani watu wenye wametujoin live saa hii at least wa type kitu hapa. Ni what do you think my fellow Kenyans we are supposed to do is to summon Gachagua support Matiang'i ama Matiang'i support Gachagua. Mimi ni kitu ndo nataka kusikia mimi Zulfa. Hizo mambo mengi mimi sitaki ku. Okay, so Gypsy, yes. So Consolata akasema Prezo kindly leave Rigathi alone, huyu atakumaliza. And then she was like, Wamonyoro our status. In fact kuna merchandise ya Wamonyoro. I'm gonna buy one of Wamonyoro. I want like that hood ama kofia ya Wamonyoro. I want that merchandise, okay? Lakini usi ile yenye unavaa unakaa sijui aje. Don't do that. Okay? Sasa ni ukweli. Do not do that, Felix. Lazima nikuambie. Umesikia? Unaona vile leo unakaa very beautiful by the way. Ni kuonyesha video ya last nini? Yeah, I'll be as pretty as I am right now. Chiki huyu. Then Gypsy Kona akasema Peter Kimani, that's great. I'm a bit confused because the same people with the new club coming together won't change anything because it's a part of their political interest. And then one day was Gypsy Kona next parliament will be full of Gen Zs. It will be full of Gen Zs. Okay? Peter Kimani akasema Consolata advice this man with a mic is dangerous to Ruto. Very dangerous. Weapon yake ni hiyo tu. Nimekwambia aje hapo. Sawa, then they're like it is true. One day was like I hope it's not a dream but a reality brewing. It's Gypsy reality brewing. Okay, Peter Kimani was like, Zulfa, now the President Gachagua has said what you've been asking about Gary in a logbook. Yes, I get it now. And then one them was like, alikosea wrong number. And then Peter Kimani was like, it's like Gachagua is dangerous to any politician in Kenya. Then a lot of that and that. So Zulfa was wrong. We need to know the opinion of the people watching. Actually, we do. We do. Then there's this Victor person was kindly leave William Ruto alone, and then he was like talking, alikuwa anaongea language ambayo mimi sielewi, sijaiona. And then there's akaongea then there's one day Victor akamwambia Victor, we left him alone long time ago, you can have him. Sawa. Then Victor akamwongelesha then Kim akamwongelesha Victor with that same language that I don't get. Okay? And then there was Peter telling one them not to argue with him. So then Peter was like, we left him long ago before Gachagua impeachment process was launched to buy USA and Mombasa. One day akasema Peter anangoja US iseme mambo ya killings Kenya usikize akianza kuongea. Okay? Then Peter was like incompetent, and then one day akaniambia musangelele ndio madhani ya gojo something ya Western sasa. Okay, so people, thank you. Uko na kitu kusema Mr. Felix before we wrap up the show? Mimi ninataka nijue watu saa hii waniambie, unajua vitu za kuepa hivi ndio mimi sipendi. Utaambiwa kesho. Hapana, nataka mtu asema hapa mmoja pekee ama wawili before tufunge show. What do you think we are supposed to do? Ni to focus watu bana. Watu wako na political parties. Now what is needed is all about political parties. Tunafaa ni Matiang'i tunafaa kupressure vizuri ama ni Rigathi? Tunataka tujue mtu mwenye tunaanza kutafutia kura saa hii bana Zulfa. Bana hiyo. Unajua wewe, let me tell you what you don't know. Yes. Ukimaliza kucheka, utalalia laptop. Mbona mimi sasa hii nataka kujua bana mtu mwenye tunafaa kusupport. Ile seriously like hiyo. Ni Rigathi ama ni Matiang'i? Juu mimi msiniambie mtu mwingine, sijui nini. Saa hii sasa tuko ile ya serious kabisa. Viewers, to support nani na tumpigie simu hata leo usiku tuseme aje leo tumedecide this and this ndio we are supposed to do. Zulfa, unaweza sema nini?
I have already talked about this like 1,000 times. Sawa? I have talked and talked. Nimeshasema baba unataka niseme nini? Nao nataka kwanza nipate kwanza mtu hapa hivi akisema na mwenzake ajibu. Hata watu kwanza ni kura tu tunapiga tujue mtu mwenye tuna support bana. Unajua, let me tell you this, Zulfa. Kesho tutakuja studio tutadiscuss. Tutakuja kesho kutwa tutadiscuss. Sasa mimi kesho sitaki tukuje kudiscuss. Kesho ninataka tukuje kutafutia mtu kura. Pita tafadhali, kama maybe nimechoma tafadhali niambie. Kama bado unatufuatilia. Akina Kim. Sitaki kesho tukikuja bado tunadiscuss ati Matiang'i nini ati Rigathi yani. Na nataka sasa kuanzia kesho ni mtu tunatafutia kura. As long as unaambiwa hivi saa hii, unaambiwa hivi na Wandem. Yes. Saa hii hatutaki kujua ni nani. Tutoe huyu jamaa kwanza and then from there we can start knowing who is who. Sawa? Let us deal with one thing at a time. Tuache kujua na vitu so at the same time. Nasema Kenya imesimama na Kasongo anasema anataka peace DRC. I saw that one them. I did see that. Then Peter anasema Felix you just relax, as Gachagua said, yeah. Relax, acha maswali nyingi. Right now you just want to remove this person. Then after you've removed hapo sasa ndo tuanze kujua. Unaanza kutupea pressure ya future and sisi Kenya tumeamua we did that one thing. Si vitu 200 at the same time we are doing even nothing. Unajua mako kuwa busy body. When you're busy body you're doing nothing. Unajua by then ndo maana napenda nani? Ndo maana ninapenda napita. Unajua Zulfa, let me tell you. Mimi kitu yenye nafanya ninasema hivyo ni juu nimechoka kupeana wise words. Sasa mimi nataka kucampaign. Sasa wewe ngoja campaign. Sasa Peter ameniambia ni relax. Yeah, relax. Peter nimerelax bro, lakini let me tell you the truth. Kuanzia next week mimi nitaanza kucampaignia mtu mwenye mtaniambia. Wakwe wameagree ama waja-agree. Ama ni aje? Tunasema hakuna kupiga campaign katikati ya mwaka wewe. Campaign lazima tupige kwa sababu sikiza. Baba wacha. Watu waanze kuzoea mapema. Vile Raila alikuwa amezoesha watu mapema, this time round nataka tuwazoeshe watu mapema. So Peter ameniambia ni relax, sikatai. Sawa? But the fact is hatutakuwa tuna discuss mambo ya Gachagua na Matiang'I kila siku nini. Kitu hiko tunaanza kukampenia mtu. Either wakuwa wameagree ama hawaja-agree ni sawa. Lakini kwa saa hii Peter nimekusikia. Bas. Kim ashasema kitu hapo. Sasa hivyo tusubiri Gachagua aseme, si tunamuongelesha atupe mwelekeo hata kesho. Unajua wanasemanga chelewa utapata mwanasi wako. So hatutaki maybe tungoje sana. But the fact is I'm plain son Felix Andrew. Lakini you're gonna find me elsewhere. As plain son, plain Nilots, plain see what, plain nini, plain I love SON. Ile you are my son. Oh, okay, sawa. Naambiwa niseme comment. Yes. Ni huyu bro ameniingilia because ngoja nimalize kusema. But Felix just relax, as Gachagua said, we take our time. They will agree on the best candidates. So usipata pressure. You see Kalonzo has gone down just like now. Campaign Rigathi and Matiang'I. And then Kim was like, mimi ni Gachagua kwenye atatupeleka. And then Peter was like, Zulfa sama comment. Seriously, is this person in? But I always read your comments, Peter, you know that. Nda skip za kila mtu. Wewe Zulfa soma comment, wacha za ovyo. Nishasoma. Na mbona Peter na complain? Soma hiyo comment yenye umeacha. Hakuna. Na isikue eti ni yenye Rigathi aliongea vizuri mtu akacomment hapo hivyo vile Rigathi ameongea vizuri, alafu nataka kuifunika. Aki Zulfa utaama studio. Ebu bro tafadhali niambie comment yenye kusoma. Wande wanasema basi Kim kazi ni kutoa hii mtu yenyu. Kim ameongea kali hapo juu. I think Wande manadhani si mtu yake by the way. Wande. Okay, umesema jina yako nimalizie. Yes? Felix.
concentrate hapa, utaongea na mama baadaye. Niambie. Acha kunichomea. Kwani ni unataka Peter nijue vibaya? Lakini Zulfa, let me tell you the truth. Uko na roho mbaya Zulfa, my sister. Zulfa, I don't know. Mimi sijui mimi nimekufanyia nini. Roho mbaya. Mbona unakaa na roho mbaya kwangu? Roho mbaya. Kwani nani umewahiona simu tukiwasha simu tukiwa studio Zulfa? Mbona unanichomea kwa mashabiki? Roho mbaya. Wallahi Zulfa, unataka nibebane na hii na Zulfa, unataka hii kitu ikufikie. Zulfa ni kama umeitwa nyuma ya tent. Why? Niitwa na nani nyuma ya tent? Niite nyuma ya tent. Okay. Zulfa is not concentrating. I don't know why. Anyway, as a Zulfa, isikuwe ni comment ya Rigathi. Kimani. Kama ni comment ya shabiki na inakaa ya Rigathi haki, naomba tafadhali tuijue. Ndio tujue chenye unajua hapa Kenya News Alert TV ni yenye tuna share ideas. Sasa unaweza para umefungia comment ya is there any comment ambayo mtu, kama kuna mtu ambaye ametuma comment and I have not read on a serious note, please tell me. I will go back and search for that comment. I usually read comments. Sasa unasikia anakuambia Felix Haki because comment ambazo sijasoma. Zulfa, the moment wale Peter anaweza confirm comment yenye hujasoma. Mimi ndo nitakutoa kwa kamera. Nitumie screenshots. Nitumie screenshot ya comment. Ama umeanza kukampenia. Wewe unapenda tu kushinda umeniingilia kila wakati. Wewe kwenda. Ama ni umeanza umeanza kukampenia mtu mwenye tutaki sasa mapema kwa kutosoma comment zingine. Hata wale wacha wa confirm. Zulfa, mimi ndo nitakutoa kwa kamera. Hamna. Hamna comment ambazo sijasoma. Please. Akiwalai Zulfa, isikuwe ile kimeanza kukampenia watu mtu fulani silent. Unajua ukianza kukampenia huyo mtu silent unaanza kuskip some of the comments zenye ziko sensitive zina support mtu mwenye tunahitaji by the way. There is nothing ambayo I have hata sisi mtu atume salamu hapa ndasalimika tu. Okay? So there's no comment that I haven't read. I'm not biased. So Peter Kimani, you're being told by Gypsy Corner you're on. Just tell me that comment ambayo I have not read and I will go and read it. Nimesoma comment zote. Kama kuna mtu ambaye anahisi na kama ni macho ni kama hiyo miwani imekataa, mimi uniambie nitakuletea mingine tuongezee hapo juu. Enda unilipie Aga Khan. Wacha kwanza tujue ni comment gani hiyo by the way kusoma. Akianza kukampinia mtu silently kwa kutosoma comment zenye ziko sensitive Zulfa, it will be very wrong. It will be very wrong. What? So one day wanasema anaambia Gypsy Corner, umetulia aje, umeingia huko kwa Stone PK. And then Felix, hiyo ni yetu kwa tent yetu. Justice for, yes, justice for nini? For nini? For Zulfa, because there's nothing that I haven't read. Uko na bahati, I tell you. Wallahi mimi ningekuzimia kamera. Na mama hapo. Let me tell you, I usually said you wish, okay? You wish unazimia kamera. Na sasa si producer nani si ninauliza producer mali ninaguza. Let me tell you, tuuliza between mimi na wewe natakuzimia kamera. Guy. Acheki huyu. Ai. Eti Adam 99. Eti dem ni one dem. Okay. Mwambia good night. It is one dem, see dem 99, one dem, okay? One dem. Okay, but there's this one thing that I'm going to read before I go home nyinyi watu. So, nataka mamangu aende kunichapa nyie. Naenda usiku. Okay, kuna hii delivering people from oppression and dictatorship is not an agenda. Sisi tunataka kufanyiwa kazi, sio story. If this is what our Gitungati is patriotic, yes? Wande wasema Zulfa wacha aote na mimi. Baadaye acha aote na wewe, nakaa nataka kuote na wewe. Wande mkamwambia Kim lala salama na uote na wande. Okay? So William Gatungati and this team will table in 2027. William Ruto will win by 2 p.m. Ati? Nimemaliza kusoma comments, acha niende home. Sasa vitu zikianza kwa design, wacha niende. Let me go home. Ati anasema eti nikikete na wewe naamka nioge na maji baridi. What the? Why man? Why do you have to do that? So then Gypsy Corner anasema one dem 99. I was watching the box office from Felix and anamaanisha nini? Was watching the box office from Felix. I don't understand. And then Peter Kimani good night. Ama nimekushtua sana, uwezi ni explain ya?
Wewe kwenda. Si unajua wewe ni mtu mzuri sana. Oh, nimeacha kusema eti sasa nimekuwa mtu mzuri. Ati? 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 Nimeacha kusema ni mtu mbaya, mtu mwenye roho chafu. Sawa? So sasa nifafanulie hiyo tafadhali. Nifafanulie. Nani anasema ni box office. Yes. Box office so movie Gypsy Corner. From Felix I don't get that one though. Sawa. So see people good night akiwoye. My mom will go beat me. She's even calling me right now. She's like Zulfa mama. Okay, so people Felix ashasema jina yake tunamjua. We don't know his name anymore. Sawa? So kwenda huko. Baida ni nini mbaya? Yes, Felix ranting. He likes to rant. And when he's ranting about me. I don't know what's up with you. Yo. Kuniingililia baba. Yo. You mean to say that? No problem. You always like Zulfa this, Zulfa that. What is wrong? Sasa unataka nikubembeleza hadi upate umesahau kusoma comment yenye tunafaa kusikia. One day Gypsy Corner anasema oh yes, multitasking is the key, and I'm going to say that this was Kenya News Alert. This was the Kenya News Alert updates. Sawa, tumeona pale Rigathi they inject. You don't even need to nini. Ati #Zulfa yani naitisha justice. Yes. Because why is this guy always on my case? And then ebu mwanze #justice for Zulfa, and then Mkala Suma Mwameri anasema nikiota na wewe eti nitaamka nikiwa na Isaiah. Okay. So Gypsy Corner anasema Felix come again is the box office. Okay. My dears, we love you so much. We love you. Upendo fulani I can't explain. Let me tell you. Kuna song fulani yenye ilikuwa inaimba aje? Sasa mbona utaki kuitikia? Ama ni utaki niimbie mashabiki kwa sababu maybe hujui kuimba? Ngoma gani sema? Ama ni kwa sababu una sauti ya kuimba? Oh my god. Nimefunzwa taarabu. Sawa. So hapa nikianza kuimba kama I respect that lady kama nini Hadija Kopa. You know that one. Mama pole nakupenda sana. Tuendelee. Continue. Kim anauza nani atani shikia kakuota. Bro nimetuma nani? Kim. Hako kakuota nimetuma Zulfa. Anakuja nayo. Atakushikia. Mwambie pin location bro. Ni nini unaangalia chini? Sababu I don't know why you're pushing. Shida ni kutumwa ama? Shida ni kutumwa. Anyway. Then please like you guys. No, say #justice for Zulfa. This person I don't get you. Like ni kama ukienda kudoze kama ujaingilia Zulfa hiyo sikwa usijui ni nini. Unajua I'm told that the last thing you see is the last thing that you dream with. Wewe kwenda huko. No, it is true. Wewe kwenda huko. Si ulikuwa ushaanza kutuvalia wanyama kuja kwa ofisi kasi mimi nilijaribu kukukumbusha. Eti kona eti nini? No, eti masaa Omwa kimefika tunaona kesho majaliwa. Good night na one them. We buda. And then eti Gypsy anasema eti Zulfa and Felix can make a great couple. Hivi wenye tuna hisi bro mimi siwezi. Huyu hata mimi siwezi. Bro usimtaki in fact. People good night. Let me go home, okay? Wacha niende home. Nani Zulfa? Yes. Baki kwa kamera. Kwa nini? Kim unajua location, no need of pinning the location so. Eti Kim unajua. Yes. Unajua location yake? Mtaka mangu anichape nyinyi. Unaweza kusema vitu gani kwa leo? Thank you so much guys. Manzeni nime appreciate sana. Wacha tuone tena mipangilio yenye Gachagua anaweza kuwa nayo yenye atatuandalia. Ndio maybe baadaye tuone mali atatuelekeza. Anaitwa Gypsy Corner bro. Sijui ni bro ama ni sis but oh my god. Huyu msichana kama we bro, we kama we ni bro man, we niongelesha vizuri. Lakini sasa shida ni anyway.
Lakini Where? mimi Zalfa. sitaki Zulfa. Zalfa, okay? And there's Ulitoa wapi hilo jina? Vile tu nakuletea basi kwa kote. Ulitoa wapi hilo jina ama pia wewe uliongwa vile ongo imetusumbua hii Kenya? Please let us go. I wanna go home. You wanna go home na umeongwa jina? My duvet is calling me. Ambia. One them just come to me and I'll tell you. Kuja personally. It is really bad, Kim. It is really bad. As we joke, as we laugh here, as we joke, it is really nasty. Let me tell you, it is really bad for the mother and children there. And for the men too, but it is really bad. Unaona hiyo message ya nani Kim? Aki ndo maana ninaomba Rigathi Gachagua. Ndio maana ninataka Rigathi Gachagua atupatie mwelekeo mzuri wallahi. Remember these guys. Tessa, it's okay. It's okay. Wait. Okay. It's okay. Okay. Okay, naambiwa pa okay, so ati yes, unasema ni Mwarabu. Zulfa Kim akasema umeshaambiwa mimi ni wa wapi? Zulfa ni wa Mrima. Sawa. Nipe link kutafute. There's a number there. Sawa? Just call that number utanipata. Yes, I remove hizi vitu tumjue. Na mwambie ni bibeka anamtouch vizuri. Sawa? Felix ya focus na kazi. Toat, wallahi. Yes. Hiyo ni kazi gani? Because you're always on me. Unafika. Let me tell you my dear, you're always on me. You can't spend a minute bila kutaka kunaongelelea. Wewe ni Wanjiru wa Taita Taveta, hivyo ndio nani alisema. Okay, because you exactly bro, exactly. Yeah. Uko kwa huko. I'm not uko kwa forest ya Machita. Yeah, Machita. Uwezi tuvalia vitu za wanyama kuja hapa hivi. But the thing is unafaa tu uniache. Okay? Wacha kushinda umeniingililia. Wacha unaambia ufocus na kazi yako. Kazi si Zulfa. Uko like enyewe nimesikia lakini mimi nao siwezi kosa kukurekebisha. Angalia vile unakaa smart leo, uangalie na ile siku vile unakaa. Haya. Kwanza kitambaa inakuja ni mambo inakuja cheetah print. Sawa, so wewe utaona ati cheetah print. Utakuwa ukiingia hapa unashinda ukishtuka. Ni wakati gani hapa nitakuja nitakunini? Zulfa wacha maneno mengi. Nataka waambie viewers ni nini una expect kutoka kwa Rigathi Gachagua na Matiang'i ndio maybe tufunge show. What I think about what you are expecting. Utakuja kuimba taarabu baba? Njoo baba, njoo nitakufunza kuimba taarabu. Kabisa. Njoo. Sugoi si home tafadhali. Sugoi si home. Oh my god, want them? Sugoi si home. Nice. Ni wape vidonge? So what I'm going to say is tumeambiwa ya kwamba, sawa? We are not going to do those kind of thing right now. The first thing that we focus on is atoke. Sawa? Atoke kwanza and then we can deal with that. Even our Getungati has said, we focus on kutoa mtu kwanza and then tutaendelea mambo mengine baadaye. Sawa? What are you dropping me? I should drop myself. Yes? Oh, Pakamapepe. Oh my god, I love Jesus. Pakamapepe, I love that thing. By the way, una message yenye nimetumiwa hapa, unaweza niruhusu? Unaweza niruhusu niisome tufunge? Yes. Yes. Ndio message. Truly na tufunge show if possible. Anasema na ni poa tujielewe mapema. Sawa? Let us not get drunk in the Ruto must go obsession and forget our objective. We do not reject Ruto because he is Ruto. We are rejecting him because of bad governance. Unaelewa?
If Ruto did his job right as we elected him to, we would have respected him. Good governance comes before Ruto must go. Unaona? But there is no good governance if Ruto doesn't go. Unanielewa? If we are going to have an election, we must not only vote to send Ruto to jail, but also because the elected leaders can give us good governance. Otherwise, if we vote to punish Ruto and leave the other part, otherwise, if we vote to punish Ruto and leave the other part, we will just be redoing 2022. Look at your preferred candidates and ask yourself, am I choosing them because I believe in them, or am I choosing them to punish Ruto? Unaelewa? If we are to move forward, we must have a clear conscience. Unanielewa? Yes. Na vijana mjue tuko kadi. Direction tunataka hii nchi iende ndio itaenda. Usitikie kubebewa akili na mtu. Kiprop, Ndungu, Owino, Nyang'au, Mtisia, Wafula, Baite, Sapayan and Bakari, we are in this together. Let us not vote for people because they can defeat Ruto, but because they have the medicine to the illness we ail from, bad governance. Tutakuwa tu sawa. Very wise words. By the way, guys, now that we have come to an end of our show, please, this is my daily routine words. Don't allow yourself to fall again in the similar trap. Now that our country is shaky, whoever is in your mind, let that person not be the same person mwenye ataenda kutuangusha. Ama niaje Zulfa? Yes. Mbali na kutuangusha, mwenye ataenda kuona vile amefinyika sana na hii life ngumu, aende kujiconsider yeye na watu wake. So choose that person mwenye ameyapitia vile tunayapitia, mwenye tunaelewa like this person is the real person. And sisi kama vijana tusisimame, tusonge mbele, tushikane na tukumbushe government mahali imeenda astray. Ikibadilisha sawa, isipobadilisha si ballot iko. Thank you so much. So I'm going to read God that. Bless you. Yes. The comments pale alafu we go, because I don't want anyone to say ati Zulfa aliacha nini. Pale Peter kamwambia Kim Wanjiru wa Taveta, then na huko Forest Machita, then what Wande makasema wape vidonge vyao, sawa? Then Kimani was like, Gypsy tell him to occupy Felix, sawa? Then one day wakitema wakimeza. Do you know that song? Wakitema wakimeza ni shauri yao. Do you know that? Najua ujui. La vidonge vyao. Susikia. Mnamaka ulongoliwa baba? Ama mnasemaga ulongoliwa baba? Mnasemaga aje? Ile ngoma ya Kisi. Ulongoliwa baba mangainse. Ni hivyo mangainsa mama. Yes, I love that song. Sawa, I love that one pia. Ndio na pia nani amefanya. So then there is Paka Mapepe ndio Cheetah ama Paka Mapepe is another beautiful song, and utafute hiyo pia. Very beautiful. You will understand how these things work. Sawa? Then Peter Kimani akaambiwa na Gypsy, akaambiwa strong hands, Gypsy, yap. Peter akamwambia then the best text, that is the best. That man is really wise. Mwabonga hiyo kitu. One is a bad governance and dictatorship is a problem. Who even remembers Kenya RCSs? All we see is Gasongo. Exactly. That's why we are saying good night here in Kenya News Alerts, okay? Lakini nikuulize, This person, yes. Zulfa, yes, this person. And ukiamua unaweza goma kukuja studio. Uliona comment yenye inauliza Paka Mapepe ndio Cheetah ama? Paka Mapepe, Mapepe is butterflies kwanza. Sawa? And then okay, if you knew that song, sawa? There's this woman ambaye anasema habibi mimi wako siku zote mimi
wako sawa. Like there's this woman who's like declaring her sports in the marriage sawa, and then she's telling her husband this person, this pepe person sawa, atakuwa na anyone, hata ukimpea nyama, hata ukimpea nini atosheki sawa umpeja posteki. It is a whole thing sawa. So it's a whole thing sawa. Unaba just gonna keep singing, he's gonna keep singing me as I walk out of the studio because I have to go back to my parents. Nani anataka nimuimbie? Gypsy Corner. I think Gypsy is a lady because Gypsy is a lady's nini. You know, I usually say when I give birth I want to call my anataka nimuimbie gani nimuimbie? Naweza nikakuimbia suggest song. Wimbe ni tukimalizia wakitema wakimeza. Hiyo sijui hiyo. You know, so umesema unajua. Sijui hiyo. We suggest song ni kuimbia hapa. Unataka nikuimbia song gani? Tukisubiri nani? Gypsy mtafute nyuma ya tenda kuimbie. Mtafute nyuma. It is if you're feeling sleepy. You skip some comments. Which comments? Takutoa mbio wala. Which comments? Peter amesema tell him to akini gani. Which one? Just tell me. Which one? Niambie, ndaisoma mpaka ndaingia live yangu ya TikTok. Niendelee pia kuwasomea hiyo comment. Nisemage kuna mtu ambaye Peter amesema kwenye YouTube amesema hivi na hivi. Just tell me which one. Wala kimani ngoja nimetaka kuota na nyinyi mko hapa. Nyinyi mko hapa mnanichelewesha. Sawa? Wewe, huyu ni wale them and them. Any song Felix. Any song. Zulfa, will you allow me to sing for baba? Mwambie ngoma. No. Wacha ni basi ile ngoma ilikuwa obsessed nayo leo asubuhi ile ya you only miss the road when you love that song. Acha ni guess juicy jui. Niko na sauti ya kuimba kweli ama nitajichomea live? You're the best. Imba tuende home. Nataka kupelekea kwa huko. Peter anasema niimbe yenye inaanza na Zulfa na Felix. Hiyo nitakuwa ni gani? Itakuwa gani hiyo? Mimi ni mwimbaji. Mimi ni mwimbaji. Sasa kama unataka kusikia vile naimba, andika Plains and Felix YouTube utaiona vile ninaimba. Anyway, lakini ni za kitambo. Hiyo ni ya kujiaibu kidogo. Sasa niambie song mzuri niimbie huyu. Nishakwa ama mwambie Malaika. Hiyo Nyashinski. Atu Nyashinski. Ebu kwanza akubali kwanza. Seriously. Gypsy nikuimbie ya Nyashinski. Sasa nikimwimbia ya Nyashinski na nipate ni mwanaume. Amesema yeye ni them. So endelea. Hapana hajasema. Alafu nimuimbie hapa hivi nipate ni naimbia mwanaume bana. Alafu ndio ni bande. They are waiting. Is a legion of people. You know, if he's not an him or her, any legion of people. So continue. Kuna song fulani yenye inaendanga aje? Kasongo yeye wangali nanga Kasongo hiyo song Kim anasema wewe nimbe Kasongo hapana ubasha hapo yule na Kim amesema imba Kasongo imba wewe baba twende nyumbani nafaa kupeleka kitu nini wewe wacha niwaambie song mzuri yenye mimi ninapenda wacha niwaambie song mzuri yenye ninapenda yes wale napenda hiyo song ile aje ati nikumbushe ile ya Nyashinski kuna ile ya Nyashinski yenye anaimbanga against tribalism na corruption. Oh Jesus. Felix, wale watu mko naambiwa kuja uombe watu tukule. Anaanza le what are you doing? Just sing anything. Kuna song fulani ya Nyashinski ile yenye nimekumbuka. Wacha nichukue gitaa. Oh God, oh Jesus. Acha niambie tu producer nitafutie kitanda hapa because I think I'm going to sleep here now.
Acha niimbie watu. La, utaki niimbie watu? Eti sing to Zulfa? No. No. Nice. Aya, niimbe. Ile song inaenda, kabla swala ukamilishe mama, tafadhali Zulfa mwambie milele yanichunge mimi sijezama, kasunga sinivamie, chuki wivu tunakutesana, Zulfa mina kuona labda ni wote wenda wazimu. What? Mnataka kutumaliza. What? Kisha muende mukaibie wa mama mboga. What? Wakuje kanisani wakililia Mungu. Hoa Zulfa hayawan. Unaongezea nini bidii? Na roho yako mbaya naiona haki. Na wewe Zulfa na kulola sana. Sisi tusi, isi tusi. Wengi wenu muna kasongo nyinyi. You are so money minded. You wanna take from everyone. Hayawan. Ulikata kusoma komenti zote. Lakini tunakuja kukuangalia. What? Bye. What the fuck was that? Why? Oh, people. Peter just said an hashtag justice for me. Because umesikia tu like nimbo. Hayuan. Okay, I'm going to read the comments moja. So which comments na akina tuende nyumbani nye watu. Sawa, pale kuna pesa sema the comment that started with Felix and Zulfa, then Gypsy akasema I'm not a lady or a man Felix. Oh, okay, Felix sing to Zulfa. Then Mkala Suma Mwameri akasema Felix tunasubiria uimbe huyo manzi. Uimba huyo manzi muimbie bana. Umesikia, you guys have heard what ameimba because Then Gypsy akasema sing Felix. Then Kim akamwambia ni hivyo basi imetosha jamani, imetosha. Like what is up with you and Zulfa? I'm gonna give you the name, just we take to Felix Zulfa na mimi nichukue tu Wanjiro, sawa, because I don't get you. And then kuna wanda wanasema aya kumbe kulikuwa na sauti. Imagine Felix can sing. Yeah, akona mpaka mangoma huko YouTube. Then kuna Felix ayuana. Then Gypsy mpigia Mkala Suma akasema you guys. Then Gypsy akasema I told my friends that this is a great channel. It is. Tell all your friends, okay? Then one day Gypsy gonna I like this team. Oh, thank you so much. Felix twende home walai man. Na sio unanipeleka kwetu sasa. Ala tunapelekea Kim kakuota. Ati. Please. Sawa Felix. Tutapatana kesho. Si lazima ni old stage studio. We shall meet tomorrow. I am obligated to be here. You don't have to like kunieka hapa. Sawa? So tu need the home, then tomorrow we will meet. Okay? It's one day Gypsy anasema one day why didn't you introduce me to this channel? I looked for it myself. Felix ulikuwa unalia? Felix? You're speechless now. I have no one, girl. I have no word. But even when I say, just say one word for this show to come to an end. What? Okay. Sawa. One day Mahammed Gypsy gonna, I thought you know the streets. Now she knows the streets. Sawa. This is it. Walai man, like walai. Jamani old stage hapa studio. Ataki show end. Sawa. Kimwambia nitakuja Zulfa. Just must it must man. Niko hapa saa ngapi jamani?
Like what? Say your name, I say my name, we go. Yes, Felix look good without this guys. Lakini sasa anajificha sana. Sawa? And now you see? Now you see Felix? You see now even my mom is calling me on live now, sasa. See? Okay? What? Okay, so now you see Felix has removed the windows for you. Unasikia Gypsy? Amekutolea windows. Then prime ifike please. Please Kim ifike. Hataki nitoke. Kiasi. Like then Msuma anasema God willing. Mkala Suma anasema Mwameri. Mkala Suma Mijikenda au mtaita? Which one are you? God willing. Felix, are you done now? I go home. Ama nikujiwa hapa. Soma comment. Unajua mimi napenda kusoma. Zulfa give me 2 minutes. I'm sending coffee for you and Felix. Woo! Yes. That is really good. Thank you. Aki wallahi. Wallahi man. Ndio hiyo coffee. Imefika? Thank you so much Gypsy Corner. Thank you so much for that. Asa mwambie basi sababu umeshatuma coffee, he is holding hostage mimi hostage hapa. Wewe tuma. Namba ndio hapo kwa screen yako. At hostage nini? Wallahi ni hostage man. Hostage. Even my own mom is calling me to confirm. I said nilembe Kim nampelekea coffee. Sasa what's up with you? Nampelekea eti coffee man nikakuota. Then Gypsy anaambia na one them, you are so generous, may you stay blessed. Thank you so much. Actually you Gypsy person, thank you so much. But now tell this person aniachilie niende. Ndakuja tu kesho. Felix, you are gonna see me. Utaniona mpaka utachoka kuniona. I know my face that you like. Sawa, you gonna see me. You're gonna see me all the time. Uko obsessed na mimi kuja kucheka hapa. Mara ngapi unaniambia off studio cheka nisikie ukicheka. So the thing is now you're gonna see me. I'm obligated to be here every 6 in the morning na kuaga hapa. Okay? So you don't have to like mijikenda. Umesalimanaga aje mana? Unasema mana? Mana nini? And then hold on, it's going through 2 minutes. And then after you've done that, Gypsy, please tell this person to release me. Watu chesa washamaliza. Kim mwambie ushamaliza chesa. Sababu unangoja quotes. Wallahi man. Wallahi man, mwambie. Kasongo yeye. Ashalala. Kasongo jamani. Premier ifike Kim please. Ashalala. Kuja honi pale kwa gate. Useme umenikujia. Tuambiwa na Kim hata Kasongo ashalala jamani. Nimekurudilia mara ngapi? Ndo make sure. Sawa? Umeona. Okay? And then anasema one day anasema Gypsy Corner has blessed so many people. Sawa? It's amazing. Thank you so much Gypsy. Thank you nimeona. Thank you. Okay? Then one day anasema you give more to receive less. That is really good. So now can you tell this person to release me niende nyumbani? Anyway, hata nyinyi viewers mnaona sijashika mtu. And thank you so much bro. Sasa sijui ni bro ama ni amesema yeye ni them. Yeye ni them. Them. No, that is I wanna any whatever. Angekuwa dem ningemrefer kwenda kwa song fulani hapo mzuri sana. Them. Aenda skize. They could be. Okay? Aenda skize.
Zulfa. Yes. Mimi nilikuwa nadhani like ni okay. Sasa unaweza maliza kiwa walai. Thank you so much guys. Tunakuanga. Thank you so much Gypsy. In fact thank you so much guys. Sometimes pia ni lazima tunaweka useriousness kando, tunacheza kidogo. At least ndio akili hata isichoke, si ndio Zulfa? Yeah, I really appreciate guys. I really appreciate. Tutakuja kuanza hata kuwaletea mtu anawatumbuiza kidogo. If possible. But kwa sababu inakuwa vizuri at least mtu appreciate. Now this is my special appreciation to you guys. Thank you for joining us. I hope to see you again tomorrow time ya morning t-shirt. Si ndio Zulfa? Mbona unavaa miwani? Navaga miwani all the time. Nini shida ya huyu? Okay, you people, sababu I'm gonna leave you this guy. It's like ataki kwenda kwa bibi yake nyumbani, anataka kukaa hapa na mimi. Sawa, and I need to go home. So I'm gonna read these comments. Hapa kuna thanks them. That is Kim. Hapo Peter, I love that. Thank you so much Gypsy. Sawa. And then Zulfa and Felix sometime. Yes, umeambiwa na Gypsy tutwende nyumbani. Then kuna Andem anamwambia Gypsy kwamba watapatana tena ile siku ya leo. Then Gypsy, see you tomorrow Gypsy. One day we'll meet somewhere. Gypsy corner. Okay? So now can we go home? Are you satisfied today? Uko satisfied natoka studio saa 2 baada ya saa 6? Yes? Are you satisfied today? Do you feel good now? Do you feel good? No, do you feel good? I'm okay. Eti, Kim anasema thanks for keeping us motivated always, anytime. We keep growing. That is good. And then kuna wale wanasema eti nilisikiza story ya Zulfa akituambia nitakuja sema kitu. Sema one day. Now, can we go home? Si uambie tunawapenda kwanza. Na waenzi. Sawa? Na waenzi sana. Tena wapenda sana. Okay? Like if I could get all of you combined, unaona, it would be something. Ningewatolea mahari nyie wote. Sawa? Na wapenda that design. Because you guys, anytime I know nakuja hapa, in fact nakuja tu hapa and you will be there, I'm always like, you know what, I'm blessed. On a serious note, I'm always like, I'm blessed. And I appreciate everything that you do for us, the comments, the viewing. In fact, nilikuja kuambiwa wale ghost viewers, they're the most important people. Acha kucheka jamani, I'm trying to say something motivational. Sawa? So Justice wakakuata. Haish. Mnataka huyu mtu tuishi na yeye hapo mpaka anasema ati nini? Anasema Justice kwa kakuata do. Hata utafanya aje? Na unaona sasa kama imeshakataa na huyu tuko hapa. Kim. Justice for kakuata do. Unaona? Zulfa. People, I love you. Nawasha hapa na Felix, okay? I love you so much. I am gonna leave you with Felix. So kuna Eric pale. Eric alisema, Eric Ntaia anasema, hi guys, Ali and Ali, I don't know, and Ai, we support one candidate to win victory for 2027, and then MATIANG'I for president 2027, and that is all good. And I'm gonna tell you that let us meet here tomorrow, okay? Bye people, nawapenda sana sana. Tupatane kesho.